So today we are going to learn the most important and the most essential part, that is summarize spoken text. Summarize spoken text പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം സാറേ ഇത് ചെറിയൊരു സംഗതിയല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് is a big barrier for me. I can do it easily. But something that we have to learn when we try to attempt summarize spoken text, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, because at the end you are going to learn something very important, that is reading and writing fill in the blanks. ആ ടിപ്സ് കാണാതെ നിങ്ങൾ പോകരുത്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. So let us understand what are we going to learn. Okay, എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. സോ ലെറ്റ് us do that. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, യു ഹിയർ ഷോർട്ട് ലെക്ചർ, ഒരു ചെറിയൊരു ലെക്ചറാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ലെക്ചർ എന്താണ്? യു ഹിയർ എ ഷോർട്ട് ലെക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് എ സമ്മറി ഫോർ എ ഫെലോസ് ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് എ സ്മോൾ ലെക്ചർ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 50 തൊട്ട് 70 വേർഡാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് കൗണ്ട് അല്ലേ. 50 തൊട്ട് 70 വേർഡ്, 10 മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. യു ആൻഡ് ബിഗിനിങ് ഇൻ 20 സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത്, തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഇൻ 20 സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് 19, 18, 17. ഇതൊരു വിഷയമല്ല. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം അറൈസസ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ലൈക്ക് listen to it and then you are going to write it here. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഹിയർ യു ക്യാൻ ലിസൺ ഓൺലി വൺസ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത് കേൾക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്കില്ല. രണ്ടാമത്തത് മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഗുഡ് നോട്ട്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഗുഡ് നോട്ട്സ്. ഗുഡ് നോട്ട്സ് മീൻസ് എസെൻഷ്യൽ കീവേഡ്സ്. ആ എസെൻഷ്യൽ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയാൽ you are on the wrong track. Now need to take note main ideas and supporting details. എല്ലാ കോണ്ടന്റും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം എന്നില്ല, but main points and supporting details should be right there when you are taking the notes. Okay, now next is you have to summarize the information. മൊത്തം കോണ്ടന്റ് summarizing ആണ്. Just copying what is being said in the script is not essential. മൊത്തം കോപ്പി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല അർത്ഥം, but here you have to summarize the information and last but not the least need to write well. Coherence, cohesion, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Content good summary with all the relevant information. All the relevant information should be there. നിങ്ങൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ബാധകമല്ല, ബട്ട് പിഎസ്എൻ അങ്ങനെയല്ല. കോണ്ടന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് സ്കോർ, ബട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇഫ് യു ഗോ ദെയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ എക്സാം ആൻഡ് ഡു നോട്ട് സ്കോർ ദ ഗുഡ് മാർക്സ്, ബട്ട് ദെൻ യു ആർ സംവെയർ ഇൻ എ ഡയലമ. എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല? ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. Content good summary with relevant points form. Then you have to maintain 50 to 70 words. 50 to 70 words, that is another thing. So I tell you, you have to maintain a range of around 65 to 70. 65 to 70 word is the best optimum level. Now grammar, correct grammatical structure. എങ്ങനെയാണ് കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വൊക്കാബുലറി ഈസ് സംതിങ്, ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ കോപ്പിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ വൺസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഹേർഡ്. സോ ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് സംതിങ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് take how to score well. ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. how to score well in summarized spoken text. Take detailed notes. Don't write every word, use note form. Do not write every word, use note form. Identify the main idea. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? Select relevant information because keywords. Relevant information എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അപ്പോളോ മൂൺ ലാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആളവിടെ ഇറങ്ങി, ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, എല്ലാം കഴിച്ചു, ബട്ട്
കുറേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പാർട്ടുണ്ടാവും. ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം. എന്താണ് ഫുഡ്, എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്, എവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്, ഏതായിരുന്നു ഡേറ്റ്, ആരുടെ കൂടെയാണ് പോയത്, ഇതൊക്കെയാണ് കീ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ കീ പോയിന്റ്സ് പലപ്പോഴും എന്നോട് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കും, സർ വാട്ട് ഇസ് കീ പോയിന്റ്? കീ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇലാബറേറ്റഡ് ടു മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നൗ ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ്. ഇറലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മൈൻഡ് ദാറ്റ് സമ്മറൈസ് ദ കീ ഇൻഫർമേഷൻ. കീ ഇൻഫർമേഷൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക. Summarizing the key information is the another point. Use your own words. When you are elaborating, use your own words. Don't stick on to the words that were given to you while elaborating, and use well-structured sentences. Well-written and well-structured sentences. Not just making a point. ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. If not, we will teach you in the coming videos, but understand, try to write more complex sentences that elaborates more. Don't write simple sentences that give you just a point and then it gets disconnected. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, now we are going to hear something that you will be learning more about. നമ്മൾ എന്താ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഹിയർ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സമറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദിസ് ലിസൺ ടു ദിസ് ഓഡിയോ. ഓക്കെ, now when you get to a party, do you head for people your own age? Have you ever grumbled about entitled millennials? Have you ever rejected a haircut or a relationship or an outing because it's not age appropriate? Well, for adults, there's no such thing. All these behaviors are ageist, and we all do them. And we can't challenge bias unless we're aware of it. Nobody's born ageist, but it starts in early childhood, around the same time attitudes towards race and gender start to form, because of the negative message about late life. Those bombard us from the media and popular culture at every turn, right? Wrinkles are ugly, old people are pathetic. It's sad to be old. Look at Hollywood. A survey of recent Best Picture nominations found that only 12% of speaking or named characters were age 60 and up, and many of them were portrayed as impaired. Older people can be the most ageist of all because we've had a lifetime to internalize these messages and never thought to challenge them. I had to acknowledge it and stop colluding senior moment quips, for example. I stopped making them when it dawned on me that I lost the car keys in high school and I didn't call it a junior moment. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ കേട്ടു. ആ ഓഡിയോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തേക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, റിജക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഹെയർ കട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, വി ഓൾ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ബയസ്, വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നോബഡി ഈസ് ബോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് റേസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, മീഡിയ ബോംബാർഡ്സ് അസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നു, മൂവീസ് ഓൺലി 12% നെയിംഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു ഡു, പിന്നെ സീനിയർ മോമെന്റ് ഈക്വൽ ടു ജൂനിയർ മോമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഏജിസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു കോണ്ടന്റ് കേട്ടു. ആ കോണ്ടന്റ് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതി. സോ ദിസ് വർ ദ പോയിന്റ്സ്. നൗ we structure it. ഞാൻ points മാത്രം എഴുതി. Now we are going to use our own words to convert this into a summary. Now the speaker was discussing again. She mentioned rejecting a haircut or relationship because it is age inappropriate. She mentioned only 12% of speaking characters in movies are over the age of 60. The speaker equipped that a young person can have what's called a senior moment. Yes, it's not referred to be as a junior moment. She suggested that no one is born ageist, and awareness what the bias is key. So I'm writing 69 words. Okay, 69 words കൃത്യമായി ഞാൻ എഴുതി. So that is what is the point. You have to focus on writing the best. Okay, so now ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, I have organized my points well. You can write, if you want linking words to be more
യു വോണ്ട് കണക്ടേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി അധികം എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഡിസ്കസ്ഡ്, mentioned, explained, pointed out, stated, added, advocated and identified കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് bang on 100% mark കിട്ടും. Now stay tuned for the next video where you will be learning fill in the blanks. I am going to show you a hint of this and you are going to learn this in the next video. Just subscribe for more so that you learn more. Okay, and we are going to touch each and every portion of PTE and elaborated and updates. So your duty is to subscribe and to learn. കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക, ഓഡിയോ കേട്ട് നോക്കുക, നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക. യു ആർ ദെയർ. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ലെസ് ദാൻ 75 പ്ലസ്. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ്. ഫോക്കസ് ഓൺ being the best every time, not delaying the things and not practicing well. Practice well every day. Make it a point that you practice n numbers of questions every day. So thank you. God bless. See you in the next video.